kwenu Igbo na-ege biko kita bụ okwu ọnụ anyị na-akwado iti ọnụ kita bụ na this is a very critical time na anyị Igbo anyị. Yes, because mgbe Soludo bịa kwuo okwu asị Soludo bụ enemy, no Soludo mee nka, no bụ sabo, no mee nke ọzọ na-eme nke ọzọ. Why can't our people sometimes come to the drawing board ka anyị mara ebe mmiri na ebido mobile? A lot of people gbachizi nkịtị ka ihe ebe ọ bụ na ihe unu chọọ ka egbulu gaba. Ndị ji ego na-eme gịnị na-ego private security na-echekwa onwe ha. What then is the fate of you and I? What then is the fate of you and I? Muna gị na-abụ kedu ihe bụzi fate anyị? Ihe anyị nọ na ya bụ na anyị foto ụla na anyị Igbo anyị ekene Chukwu. Ọ bụkwa na today be our last day on earth na anyị Igbo anyị ekene Chukwu. Ndị Hausa na-achụ ndị nọ n'ugwu Hausa ha naba. Ndị Ghana na-achụ ndị nọ n'Igbo ha naba n'Igbo. Ndị Yoruba dịgoro busy mee gịnị? Onwe ihe ngwa asọ mgbe agwa ha na ndị Yoruba na-rename street. Na mgbe ha na-rename chalada street that they are coming for our properties one after the other. They are coming. So now what is the fate of onye Igbo ha decide ka ọ nata be nne ya? What is that fate? Ọ nata atọlọ gị? Ka ọ nata egbu ya gị? Ka ọ nata ene ga anya fucking na avalue gị na with 20 million aba ebunye gị your satellite to egbufusi ya nya. Soludo kwulesi no ndị Igbo na-egbu ndị Igbo. Ndị be anyị na-egbu ndị be anyị. Ụfọdụ pụtasị nọ ndị Hausa amụ na Igbo anyị na-asụ Igbo nọ ha nwa na-eme datị na-apụtasị asị nọ ndị Igbo. Nna ka m gwa gị onwe example nye na this channel asị m na ibulu a victim of police brutality. Ndị police arrest gị the 3 n'ime ha na-asụ Igbo. And mgbe ha ji oge afa gị onye Igbo fụna Igbo onye Igbo, they will never swallow gị Igbo anya na-asụrụ gị English just to please their paymasters. I was a victim of it. That is why Njikwuru onye o mere ikwu according to go si mee gị. Also mofu ndị Igbo anyị na-egbu ndị be anyị. So ka anyị kpọọ ihe ọjọọ. It is high time na anyị bido mee gịnị bụ ebe ihe zoro ezo ibulu mpawolo mmawo na nwa gị na-eme aka ntụtụ, na-eme kidnapping, na-eme amabulu ọtụpụ, na-eme atọrọ mmadụ n'ike, gbapụ nwa gị afọ suo ya ime. Because ọ bụ na ịgbapụrụ ya suo ya ime, ọ bụ mmasị na mmanụ ofu mbọsị ya bịa attend burial nwa gị because na ogbugo nwa onye ọzọ. And that is bound to happen and nobody is going to escape it. Unu kwa nọ n'ime ọhịa. Unu nọ n'ime ọhịa na-asị na nke anụ unu na-eme nke eme nke ọzọ. For how long are we going to remain like this? Unu nọ n'ime ọhịa, unu decide nọ n'ime ọhịa, but nọ n'ime ọhịa chekwaba ndị obodo. Unu anọzi na n'ime ọhịa na-eme gịnị na-emekpa ndị obodo ahụ. Obodo niile nwere ha jiri ebili. Unu nọ n'ime ọhịa chekwawa na ndị obodo. Unu anọzi na n'ime ọhịa na-emekpa ndị nwe obodo ahụ. Onye nsị ka ngwa unu hụ ha mgbụrụ ole ka unu gwara ndị Yoruba na-atọrọ ndị be ha? Amatako na afọ na ndị Yoruba mgbụrụ ole ka unu gwara ha na-atọ ndị be ha? Can't we have a rethink? Must we hurt home in order to feed home? Ọ dị nọ mma ọ dịkwanụ. Ife na-eme anyị si etu akpụba anyị because we don't want to tell ourselves the truth. We don't want to tell ourselves the truth. Now that truth will the day we begin to tell ourselves that truth, that will be the day a once peaceful region. When I talk about a once peaceful region, I am talking about just about 2015, 2016 or thereabout was the time Igbo was the most peaceful place Madam done. Now what happened? How did we arrive here? How did we institutionalize Alu today? And the chicken has come home to roast. Even in the midst of that, we are still claiming and pretending like we don't know what is happening. Okay, let me tell you how by our own selves Ayijiakai will bring their doom to our land. Even though up till now, we are still pretending. Yeah? We are still pretending as if we don't know what happened.
ebe mmadụ nwere ike ịbata n'ụlọ invade ụlọ mmadụ were egbe gbausi ụmụnne asịghị nọ ndị Fulani. Ebe mmadụ nwere ike ịbata onye Igbo asụ Igbo were egbe gbawuo nwanne asịghị nọ Fulani. We keep living in that lies and illusion. Onye gbuduru nwanne ya ọwụ na odogwu ka njọ ụnụ. Onye gburu nwanne ọwụ na odogwu. Kedu ife ihe benefit na all these things anyị na-eme? Now this is how it started. Shetano nwere mgbe ọ na-eme. Let me use Nnewi for instance. Enwere one man a na-akpọ Joel. Enwere one man a na-akpọ Joel na Nnewi. Nwanne ọnwa na China. Ịghọtago nwezu ohimiri. The day ndị mmadụ wakporo Joel be o si Abuja wee bata. Oge ahụ ọ lụchaba n'ụlọ ọfụ ọ na-alụ na planụ imepe ụlọ ye. On that fateful day, ndị a wee wakpo ye. E wee gbagide egbe lastịrị over 2 hours at the end of the day. Ha gbuo Joel. What people said all business gone wrong. Etu a ka esi wee wakpo UC Clinton jee na factory ye ebe ọ na-alụ pure water side ire ahụ jewere ụkpọ ruo ebe ahụ ọnwụ na ọ nọ ha bụrụ ụmụ ọrụ ejewebe ruo ebe kpọpụta UC Clinton gbanwuo ye tukpu na ụzue na gota ife ndị mmadụ kwuru no business gone wrong ịma ndị oriri ego ha. Etu a ka esi wee gbuo ụdaluke ma ihe ọkụ ife ndị mmadụ sara ewo ịma onye oriri ego ya. A lot of people has gone. A lot of people ga-egbugolu n'anya ọcha gbuo ụfọdụ n'ime ha in the most terrifying way. Ife mụ na ahụ na-ekele m ịmakwa ndị oriri ego ha na oriri ego ha nwata jetaba afọ tachasịcha afọ bata galalam asịghị ịmakwa ndị oriri ego ha na ego ndị mmadụ oriri kpatara eji wee gbawuwe ọ na-afịọ. Iwe na justify ife ọjọọ. Iwe na justify ife ọma. Ndị Igbo na-egbu onwe ha deceive dewe n'onwe ụnụ. Hapụ maka asị Fulani. Yes, Fulani na-eme nke ha. But to the greatest 80%, 85% ọ ndị Igbo na-egbu onwe ha. Ndị niile a na-agbausi ndị be anyị iwu Igbo ka fa na-asụ. Onwere onye n'ime ha wu onye Fulani. Onwere any single one of them wu onye Fulani. There may be few incidences where ndị Fulani bịa art ya one or two ikegbe gbuo mmadụ but ọ bụrụ nya constitute the highest rate of crime enwe n'ala Igbo. Anyị ji aka anyị suo ibe anyị ọkụ. Anyị ji aka anyị suo be anyị ọkụ. Anyị ji aka anyị destroy ya our land because na anyị bidoro kụwala. And let me tell you, ọkwa ịma onu ụlọ ha achọsọ onye ya akọtụrụ unu soap. Show me the way. Nna cut soap for me. Nna nye m update. Nye m update. Nye m update. One day, afụ update ya ị na-achọ. One day, afụ that update ị na-achọ. If update ya ị na-achọ, ịgbawa ọsọ. If update ya ị na-achọ, ịgbawa ọsọ. Ụbọchị aka ya na wee ma na ndị niile a na-akpaghalị ebu AK eji atọrọ mmadụ anapụghị ego egbuo onye ahụ egbuo na ndị niile a na-elive within us. These are people who are living among us. These are our brothers and sisters who speak the same language with us. Some of them even knows us till mgbe anyị pere mpe anyị na ha atụkọrọ anyị na ha gwukwara egwu wee too. You decide ya na yawo a danger to your fellow human being. Amaria garia. Mmadụ pụọ jetaba afọ tacha afọ bata o nwere onye nke si America wee bata. The only crime ọ committed wo na mgbe ọ na America not very free and safe. But the only crime ọ committed wo na after staying away from their fatherland for how many years he came back to come and have a feel of what his fatherland is. Ebe a ka ọ nọ wee meet ọnwụ ya. Ewuruzie na onye nọrọ na Lagos ọ dị safe mana ọ na-alụọ ana Igbo
ọchịrị obi n'aka ụfọdụ ikpohu sekuriti ikposa ya bịa n'ụlọ esi nnọọ ndị Hausa ị na-edisivu onwe gị ị na-atụrụ onwe gị ụga the evil we watched before our own eyes. Ụmụ Chineke a na-agba egbe na broad daylight ụmụ Chineke tata onye ọ na-eketago. It is now a case of ọbụm ka ọ bụ gị. It is now a case of ọbụm na ọ bụ gị. It doesn't save. Kedu ka mmadụ ga-esi wee were iwe oke wee si ụlọ ọkụ? Ana m ajụ ajụjụ. Kedu ka mmadụ ga-esi wee were iwe oke wee si ụlọ ọkụ? Ọ bụrụ na isi ibe gị ọkụ maka na ị na-achụ oke, ọ bụrụ na oke ahụ ị na-achụ gbafuo, ichigatazie ihe ebi n'elu ka ihe ebi n'ala. Ana m ajụ ajụjụ ka anyị so onwe anyị ajụjụ a, because ndị Igbo under the cry na marginalize anyị wuruzie aka anyị wee tipịa be anyị, etipịa South East economy, etipịa ana Igbo, etipịa South East complete. Ilu Asaba afịa n'azụ, ilu Asaba ta afịa n'azụ. For whatever reason, I don't know. Like you see it in Igbo down, get that say ha. Kedu ife kpatara iji wee decide ya, wee were aka anyị, wee make our place, although inhabitable for our fellow brothers. Ikpo onye waka n'ọnụ, obido kọwara rubbish, kọwara total nonsense, kọwara absolute nonsense ya wa kọlụ onye isi dị mma. Ọkwọghị because of na ndị isi dị mma mechisiri ọnụ. Ọkwọghị because of na ndị isi dị mma dị elite anyị nwere n'ala Igbo mechisiri ọnụ sị ọkwa ife aka ụnụ chọrọ ngwa fonu ya. Tata o putu n'onye elu putu onye ana. You can't even come home in peace. You can't even come home and enjoy yourself in peace. You cannot do it. There are days from the big men. Today you need to go keep beto. Look at a boy. Now the economy of this country now affecting to say affecting. You got to go. Attack condition if flow in this country can never flow in this country. But you have decided to be a threat to him. You have decided not to allow him to have peace. Ona apu oshiro binaka, ona alahola oshiro binaka, e terror. Yelu nwanne yu. Kami eje namba je ike, epa ike namba pachi ike namba. E bata. Woni ike ahụ ije ebu egbe agba ebe ahụ. Woni eje South Africa, woni eje America, woni eje Europe, je konka Europe, bule ga abunata bayi. You can't be a terror for your people. E woni na isi. Look at the tears every day. I can tell you that I calculate here on Anguru na Ndigbo for the past 5 years. I can tell you that 80% will be able. 80% will be able. 80% will be able. Obala akwa fugolu na Ndigbo, Ndigbo na ebezi akwa alo. Igbo need the total cleansing. Obala akwafugolu na Igbo do too much. Ndị bụ aka ọbala na Igbo kalịrị akali aha agụ ọnụ. Kelu ụbọchị anyị agụ onwe anyị eziokwu. Ịghọtago? Kelu ụbọchị anyị esukere ana gbaziere onwe anyị eziokwu. Tudereziere onwe anyị ụga. Ị na-ata anụ ọbala na-agbaghị n'eze. Ị ka na-ata. Ịmagodo niile edisive onwe gị. Ịmagodo na-aghụghọ ka ị na-aghọ onwe gị. Ịghọtago? You are living in self-deceit and self-denial, and you are enjoying it. Na-atano ọbala na-agbaghị n'eze. Kedu ife ị na-azọ? N'oge ka ị na-azọ ife warrantere ego na ndụ ụmụnne gị ya aba na ya. Kedu ife ị na-azọ warrantere na ndụ ụmụnne gị ya aba na ya? Not until we decide to wake up and call a spade a spade. We can do it. Call a spade a spade. You gotta go? Call a spade a spade. Ọ na-eme apụta gbawuo mmadụ asịgo no na oriri ego ndị ọgwụ n'onwe ike ọnwụ n'osi obodo iwu wee jụọ mmadụ ịgbawu mmadụ agwụrụkwazie n'ezigbo ife
nke na ọwụrụ na ife eji esetụrụ scores ya ịgbanwu mmadụ awụkwaziela ezigbo ife nke na-agbanwuru mmadụ ọnwụ mmadụ emetụ ọrụ n'ahụ ị na-asị igbe ife omelu kere ife mmadụ mmelu n'ụwa ya warrant itake life mmadụ. That was how we started celebrating these things. We started making it to look real. There was even a time I see people ha na-agba egbe na broad daylight a na-akụ aka na-ajụ ndị mmadụ ọ na-amakwa ife unu na-eme ife na-ajụ ndị mmadụ ọ na-amakwa ife unu na-eme unu ejikwa anya saa a na-akụ aka na-asị ride on wee na-ajụ anya saa anyị amakwa ife anyị na-eme ọdụ ka elders na kpụrụla ụmụazị ọnya ife adịkwu ndị okenye nwere ife eji wee sịgo na-enwere wisdom associated with grey hairs for ndị nwere that wisdom. Anyị nwawe ụmụazị okonobi na-adụ anyị ka eme ozugbo gbangidim mana an elder donọla ana unu mechasịchana aftermath of ife ahụ ị na-achọ ime fụ na isi ụzọ a wee so wee na ụzọ abahụ ọsịghị mba ka isi ụzọ na anyị ka ya arrive kwa at that same place ị na-eje mana ngụnwa nwokorobịa ọ ya abụ ụkọ gbangide imebi ife anemi imebi ife ahụ aka mebiri ife na-aga ọ ya-epute onye ọwụna unless at such a time what I don't understand the ife mmadụ eji wee nọ na Lagos bụ obodo onye ọzọ ọdụ protected do secured ọnọrọ na Abuja ube ndị Hausa ọdụ secured ọnọrọ na Kano ube ndị Hausa nwanụ ị na-ekwu ọdụ secured mana the moment ọ natalụ ana Igbo the moment ọ batara ana Igbo ya ị na-aga every single day ịtetala ụla na South East ịnọchasịcha na ụla ikene Chineke ndị na-eme ife ewuru n'obi ha tinye n'uche ajụ they now eat crime they sleep crime ha na-aṅụzi ọbara mmadụ ife fọrọ ha awụ ide iri anụ mmadụ. Enolo, how long are you even going to continue to keep quiet and at the face of Eva? At the end of the day, everybody must die. You want to go? So it's even better you die honorable than dying like a coward. You want to go? It is even the truth ndị Igbo ya gwa onwe anyị wụ na anyị ji aka anyị etu a wee na-abaghị n'iyi. Anyị ji aka anyị wee na-abaghị n'iyi. A sịrị na ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọ sị na ahụ amake ọkwari ndị Hausa nọrụzie ha na-ene anya na-amụ anyị amụ ndị Yoruba nọrụzie ha na-ene anya na-amụ anyị amụ at the end of the day anyị nọzi at their mercy because you practically have to be na be ndị Yoruba or you practically have to be outside an Igbo for you to be safe and move quietly. You gotta go you are only scared of few occurrences here and there. You must have to stay out of Southeast because in order Southeast is either na mgba agbara onye ọzọ tụrụ is either na ebujeru is either you will not have peace. Ịgbada East ife aka anya ya agụgide nkọ any slightest thing obi amapụ ụfọdụ ndị ọga ahazi abịa ụlọ but ife ebe alụrụ ife na Lagos no na ndị Igbo nwee egwu na ha watụrụ why can't they bring their investment back home? Mana obere investment ebunata n'ụlọ igbo ya egbuo nwụọ o were ego wenata n'ụlọ ka ọ bịa develop ebe anyị igbo ya nwụọ kere isi ihe which kind of generation ka anyị nọ na ya ife a which kind of generation ka anyị nọ na ya ife a generation aha afụ alụ kpọọ ya alụ generation aha afụ alụ kpọọ ya alụ iyi afụ ebe agbausiri mmadụ anọ na comment section na-asịrị yes na ha deserve ya this is the judgment send them to their maker. Send them to their maker. Yeah? How did we arrive at this heartless generation? This is not our fathers anymore doing this. This is not our grandfathers. We berate generation here and say it here, see behave. I think we will be worse than on the Hausa. I mean, na ndị Hausa enweghị ife ha na-akpọ ọbara mmadụ mana ndị Igbo echiana to the level where we are practically living like cannibals. Ife anụ mmadụ ibe ọ na-agụghị akụkọ ebe oyiye
if we don't have conscience, I am losing uche. I am losing sana. Unwero di mana esi he mu mado na Igbo. Igbo do soiled with obala mado. Scattered all over Benin. Unwero a single road do na Igbo today ebubu more than mado nene. Obala Hausa na obala hane bakwa. They seeking for vengeance. How can we progress? How can we progress? This is the time every well-meaning Igbo man should speak up let us call a spade. The time for pretense is over. The time for pretense is over. You keep covering some group of people who are practicing criminality. Yeah? Practicing criminality. Yeah? Being a danger to their fellow yeah? How can you continue in saying that grace may abound? Yeah? How can you continue to shield criminals? All in the name of whatever. How can you continue to shield criminals? I'm asking you a question. Onye ji kwokwa agwa meshi onu gekuna. Onye ji kwokwa se meshi onu gekuna. Okwo siekuna ka iji we nolu ba iwe what to the level about battle today. What is the fate of our next generation to come? More young men will go than into old men. The prayer of every father is konolo ono chandu nwo kamwe niye. More men, more fathers and mothers in recent time. Yeah? More older men in recent time. Of all any go one, near two, they will conscience. They will conscience. Nde mukatana mado or bazia nanya. Half mother to us if I had go how. The rate is a west room Colombia. The west is the rest a west room Mabobia. Mandene pass anum mado. Mandene naton to be zuhi or in the name of Nana Megono. Kerinde wunda sa batarabai, their biri by since. A baker had no biri. Anamajo ajo. Ndao sao. Kileben de Fulania Lulu no biri baye. Sizia by the name before Haneme. Or common and one name. Ọkụ monaro nwanne na nwanne na-egbu onwe anyị. Mgbe igbuwe mmadụ niile nọ n'ala Igbo gbuchasịa mmadụ niile nọ n'ala Igbo. Ibiri nna kewu. Igbuwe mmadụ niile nọ n'ala Igbo gbuchasịa mmadụ niile nọ n'ala Igbo. Ibiri nna kewu. Government wepụta an effort in order to combat this crime. Erekwutukwa isurukwa na frustrate the effort of the government. You think that security matter is left for only in the hands of government without the collaboration of the citizens. You think so? Yeah? You think that government but you keep sabotaging and frustrating the effort of the government. You don't want to help them out. You brand them anything. You even say that the government will move. Yeah? I'm on Ndigbo need to go in your Macau. Ndigbo sona. Let me tell you, Ndigbo sona one of the worst tribe. Happen at Chineke just why I walk wakasike na batambo na survive webona. But sometimes I believe in Ndigbo sona one of the most difficult tribe you can manage. Very difficult, I'm telling you. Even in our ignorance, we are still priding ourselves. Or wisdom. How can you derive joy in eyeing your brothers? Count to go from 5-6 years ago. How many young guys, young men, young women, in their numbers, some of them were family men, of them were old father or old mother to take care of. Or follow how the only pillar and hope of their family. Yeah? How can we lose more than how many thousand of our able youth within the past 4-5 years, and we are still comfortable and willing to lose more of them? Do you know how many widows? Do you know how many parents the only son or the only daughter have childless? Yeah? Do you know how many men have widowers? Yeah? Do you know the potential men, people who could have changed the fortune of an Igbo? Akko to go life for her short.
all in the name of criminality. IJK welcome mobile. Onye kwuo ya asịsị chọrọ ya ka egbuo ya. Si chọrọ ya ka egbuo ya ngwa nwekwara ike one day ọwụrụ bank ka ya na-eje wụsọ ngwa ka ị na-eje egbe agbara onye ọzọ nwere ike bịa tụrụ enwekwana ọ ka nwukwu otu ọnwa a ka e nwụrụ weda na emụrụ direct ka a na-achọ onye ọzọ wee nweta ọ ka wuo ife. Go na those days mgbe ndị Igbo na-eme mass return igo moto na city buru ya bata ụmụnne gị soro nwa aṅụrị mgbe ahụ sọ ndị a na-ezewu ndị na-akụ nsị sọ ndị a na-ezewu nna mapụ batanye onye ego ọkụọ m nsị kịta ọzi aka a na-eze. In fact mmadụ ole nwekwa time ịkụ nsị kịta mmadụ ole nwekwa time ịkụ nsị kịta sọ ndị na-akụzi nsị kịta ahụ ndị enweghị ike ile ni dia hands ọ na-egbu maka ole ya ha ndị ya na-egbu were egbu gbuo egbuo ọfụ ndị egbe ọ ya ezi ozi ndị egbe abịa gbaa agba ịdawezu ọka akwụkwọ nwoke nwụrụ na majority of people na-agwọzi ọgwụ na-emezi ife niile ha na-eme sọ ka ha wee bute ike nweta ego mana ozi ndị a na-eterorize anyị ndị a na-eterorize anyị within the problem at this particular time. How are we going to handle this if not by waking up and telling ourselves the truth? Only a part of our Igbo today ndị bi na that locality ejebughị ụlọ ha agbafusịrị from be fa ha agbafusịrị from be ha gbafusịa from be fa ha ebirozi be fa ifukwa onye obodo ahụ ọ nọrọ ebe ọ nọ na ezai na-akọgheri mana ịgbara ọsọ be nna ya ndị Hausa biri be fa ndị Yoruba biri be fa ndị Hausa biri be fa ndị Yoruba biri be fa ngụnwa agba ọsọ behu asịrị na-adụ ụlọ esi n'ụlọ doro mma wee pụtara n'ama ndị Igbo na-emebisi be ha emebi anyị na-emebisi be anyị emebisi ma na-asịrị na-esi n'ụlọ doro mma wee pụtara n'ama anyị na-emebisi be anyị emebisi anyị tinye ebe anyị ebonye ndị Hausa anyị tinye ebe anyị ebonye ndị Hausa ka anyị weregodo aka anyị dozigodo be anyị ka anyị were aka anyị dozigodo be anyị. They made you believe over the years na ndị Fulani na-abịa egbu mana ị nọrọkwa ịnụ ebe a na-asụ Igbo ụbọchị agbalụ Senator Patrick Ifeanyi Ugbo na n'Enugwu ha ncha niile nọ na-asụ Igbo but at the end of the day sọsọ ka e wee deceive owu asịghị na ndị Fulani mana ị nọ na-anụ rụọ Igbo nwanne ewu na-asụ ị na-anụ rụọ Igbo nwanne ewu na-asụ mara ụlọ nwanne ewu na-egburu na-ataghị n'afụghị ọnụ a na-aghụghị aghụghọ na-asị nọ ndị Hausa na-abịa igbu ndị Hausa na-abịa igbu ndị Hausa na-achọ ka ha kọ nke ala ndego ewerezie little and minor ife ndị Fulani na-eme ewere generalize na iburu moto ka ị pụọ na Nnewi ablọk ọwụ tọrọ gị atọrọ gbuo gị egbuo apụta blọk highway n'Enugwu iburu moto pụta ejide gị gbuo ịpụta jee n'ebe ya wee ruo na a large expanse of land ebe ndị Igbo bi achụsịsịa ndị Igbo bi ebe ahụ ọfịa tụchisi ebe niile okpukọ n'isi mmadụ ọkpụkpụ ndị mmadụ ju ebe niile ndị niile ahụ ọnwụ ndị Hausa ka a na-eji eburu n'ugwu Hausa budata ha na n'Imo steeti gbuo ha ọkweghị nwanne mụ na yo nwanne mụ na yo ka okpukọrọ isi ha na ọkpụkpụ ha juru. They did not even enjoy a decent burial by their people. Their people were not even allowed to see their ahụ be their final farewell. Those people will forever live in the maka ọkalụgụ mma na-efuru onye nke nwụrụ ọnwụrụ anwụ ịnọrọ eme aja na ala aja dọghị ya n'ala karịa mana you are living in the faith and hope that one day na onye ahụ ya bata. Ịghọtago kedu the kind of wickedness dị fa a na-akọva evil nwagbo and na-ebu n'ọkpụ na eze anyị wee etu a ka one fateful day about 3 or 4 years ago etu a ka nwagbo na nna-ebuo si wee kwado buru moto jebe Atani na ha chọrọ ije goji na ji gara ọnụ na Nnewi ka ha je goji na Atani wee ruo today mmadụ ejibeghị anya wee fụ ha nwagbo ka nwere kerekere ụmụazị nna-ebuo ka nwere kerekere ụmụazị nwunye ha ka dị very very young wee ruo today nwunye ha niile na-elive on the hope that one day nọ ya afụ die ka ọ nwụọna ọnwaghọ. It will be forever a mental torture. A lot of people are living like this. A lot of people wake up n'ụtụtụ pụọ befa ha abata wee lota afụ ozu ha anya. Ụfọdụ n'ime ha wee na-akpụsị n'ime ọfịa dị n'ala Igbo febe ọkpụkpụ ha repịasịrị
You did not even allow their people to have the privilege of bidding these people farewell, and committing them to Mother Earth themselves. And they dwell in this ignorance. You are concealing the evil happening in your place. Yeah? Yeah? Paul Yatek Galilee. Nnamdi Kanu is will stop it. Talk to it today, tomorrow. Only him will stop it. Okay, more than mother. I'm not the mother who will river. Wunde na goleza ejugo na haya nata Igbo. Mana ka ngba onwu munu mmadu na Igbo can still buy you n'obodo iwe ebe ahụ no. He can still buy you anywhere. You know. And the following munu na afu alwa na-eme na Igbo na consider na because of Maazị Nnamdi Kanu one person. Na ndị Igbo 1 million should buy. Ọ ndị Hausa na anwụ maka ka ndị Igbo na anwụ maka. Ụfọdụ n'ime unu do so daft. I am telling you, ụfọdụ n'ime unu do so daft. And Igbo deserve for people like you. I mean, Igbo deserve for people like you. That because of one man or one Maazị Nnamdi Kanu, that ndị Igbo 1 million should die for him to be free. Abụọ nnụ na na-enwekwa brain. Abụọ nnụ ụfọdụ n'ime unu na-enwekwa brain. So ndị Igbo niile kpochapụcha nwụsịcha Maazị Nnamdi Kanu batazie obirizie nna ka na Igbo. Ozi nna jụ. It's a simple question I'm asking you. Ebe ifiru n'Igbo ife. Ka ifiru you know ahapụ Maazị Nnamdi Kanu ife na-eme akwụsị. Why can't we go? Je na-egbu ndị Hausa, je na-egbu ndị Yoruba na ọ nwere igbu mmadụ wee ife eji anara award. Why can't we go? Je na-egbu ndị Hausa, na-egbu ndị Yoruba. Why are you were the buy down for Maazị Nnamdi Kanu to be free? If I will say Yawana Aneku, if they do so ignorant, say it here, now say it here, okay, this generation here. I fear for this generation. The life expectancy of this generation I know is so short. None of us do even sure of even seeing 2 years or 3 years ago, 3 years to come. We are not sure. As long as we be in Igbo, we are not sure of what is going to happen the next day. Itetola no toto. Ebela ile ekpe ewu Chineke biko duru ndupu mdunatam. Oha uso no dupuru udunatayo. Go dupuru udunatayo. Laukwa no la gbewu udo teta next day. It is still another thing. Now you are no more scared of Oria. You are no more scared of even daputaro. If na atu egwu nwanne nkeru enjoy yourself. Na series Maazị Nnamdi Kanu. Enough of that nonsense unekwu. Enough of that nonsense. Blue ignorance una si ebe apụọ. Na-eme unu ndụ na na-ekwu erie. Because of Maazị Nnamdi Kanu. Na your community, na your town Imo State, more than 5,000 to 6,000 Igbo people are nwụọna. Ije na Anambra State, over 6,000 Igbo people are nwụọna. Ije na Abia State, over 6,000 Igbo people are nwụọna. Ije na Ebonyi State, over 6,000 Igbo people are nwụọna. Jena, the whole 5-6 states, southern state, eastern, if I will, more than 5,000 people are won within the past 4 years or 3 years. Because of Ofonye, AGAG, no AGAG, we still see him come to court. I ain't and funo very healthy or be a court na. Yeah? At least we have a hope that one day he will come out. So why can't you go before, after our elected leaders to go and do what they need to do? Why do you have to go after helpless Igbo people like you, who obviously still need Maazị Nnamdi Kanu the same way you need him? Yeah? Most of those people in Igbo even love Maazị Nnamdi Kanu more than you do. Most of those people in Igbo still pray and hope that each day now Maazị Nnamdi Kanu will come out free. Why are they the people paying the price with their own lives? Ignorance because you cannot tell me now honestly that the day decide I will come to your own house
then create you damage ya we na cheta na ezu kwasi ya owo na kurisi be mo he don na ebe don na ma ya na ase na onye ohofu onye omakwu ife na onye we flave ko o ife ya dey ife ya ba kpo mu we flave because indeed the flave kan for na mo na wi nwere okwu ibi na surere mo wa biri na ago uno inwere uno na surere mo wa uno na ago mbulu zo kutu gate ebe na be no sagogo hesisi arufu bem ebe na che no sagogo bukoro window ni le bi bem tufusi a ebe na no sagogo buru fuel mu ibe moko ebe na anu sagogo ese no onwere iberi karele nka bakene ni iberi karele nka ana ekwu yo do ga ya se evil thrive when real men and sensible men keep quiet in a society. When we keep quiet in a society, evil are not thrive. At the end of the day, we will all die one day. What is the essence of making money when you cannot go back home to enjoy that money with your people? What is the essence of doing that? What is the essence of doing that? Okay, Solomon Speed, this will be your last time on my Facebook platform. Have a nice day. Have a nice day. You gotta go. If like you, they don't even need to be in my platform. My platform is more sophisticated that you cannot even comprehend. All people like this. Tell me what they are enjoying in seeing people, seeing parents cry every day. People cry and weep. Yet you said you are fighting for the redemption of your people. Which people? The people that are all dying. Their bones are scattered all over the beaches. Every day can any mad, every day can a lower mad. Can a dice way motefa? Can a bendi bus way motefa? Can a bendi bus way mota? He live like cannibals. It is not in our blood. It is not in our blood. This is not who we are. This is not who we are. This is not who we are. We are the people paying this price. We are the people paying this price. What we want, the blood of whom every day. Some highways in Igbo, aka get bad, or blood by Ndausa, or Hondasa carry bad, or Honda Yoruba carry bad. Even so many people out of go out of the Shaleba Pota, one on Ndigbo, there is one Igbo Kanasu. Yes. Look, let me tell you, more than 90% of Nde Kuna Fulani to Jiha, na Unimeba Pota. No one on the Fulani, no one on the fake, Manaso, Naso, 1 or 2 Fulani, go one on the Fulani. But Hana Pota was even actually Kahana Luego. Kahana Luego. Manuna, you want to go if Shata and then Lugo for Abeku, you know, and Tono Robo, Onya, Wonyasa, Onyan Kobe, or Wonyasa. Can you add? Even in the Evans terrorizing the Bay Mana Legosia, even in no Faku terrorizing the Bay na East. Madonna Bua, or Wundausa, or was so many Mundausa Kahaw. Anamajurajo. Anamajurajo. All of them, and then, okay, this is Zani, Nezago, Nemoja Torun de Bayo, Woodrena, and on one sense of Gumisi, Ezago, Wonderful, or Wunyausa. Ezago, Wonderful, and Wunyausa. Ndeni na age dem this guy age the ruburu nurse all la paronos. O we won na shop ta no na ele pass ya humad. O onye Fulani dey fa ko wonya Hausa. Ana ma ajuju. E mako mmadu na uncover go ebe ha na agafu obara umunna ayi. Ha make confession. Ko ha make confessional statement. E what go ha make confessional statement. Ase no Ndigbo. Afukwa no onye Igbo fu onye burie fu address bo onye burie. And I said, no, I say the day is the Mazin and the Cano. So, it was I is the Mazin and the Cano. Mazin and the Cano, Batazia Nibo. Kazin they are there, share up and I say, you are welcome, you are welcome, you are welcome. Can the defa? Ukwesisi. Empty houses, empty street in Madano. And I'm a juju. Ujuku left on their side. Ujuku left on their side. He came back and met the people all happen weapon. That is the joy. People started sharing him up. They share up. That is the joy. That is the joy. Every day, every day. They live in the fear of the unknown.
what is going to happen next. They don't know what is going to happen next. And a program, but the people who has kept us in this condition are moving about free. You can't even dare come close to them. Then with bad governance. Tampa ebe soludono. Tampa ebe hopes of the man. Yeah? Those people are still driving around, moving around, enjoying with their family abroad. Their families are not even here. They are doing whatever thing they are doing. But your fellow suffering Nigerian, your fellow suffering Igbo man, is paying the price. An Igbo man do helpless. They are helpless. They don't have any help. They need help just like you. They are paying the price. In a fish, for example, this fish magnet, a boy that is struggling, a boy that you know that he doesn't have, he is trying to make both ends meet. He charge here 30 million. And I charge here 30 million for what? Is it not wickedness? Yeah? He needs that 30 million more than you to better his life. Money ya na poor ye. Ufode wuta he, ewo. Eh? Ufode wuta he, ewo. So they now have to buy because they don't have money. So can you tell me the crime that those people committed to warrant them being Can you tell me specifically the crime they have committed? What is exactly that crime have committed? The crime have committed, now gonna hand on this bad government. Now gonna hand the hardship of this bad government. That they don't have money just like you. That they are hustling just the same way you are hustling with Igbo. Is that the crime they committed? You now have to put their life in danger. They now don't have to live in fear of getting hungry tomorrow. They now have to live in fear of you tormenting them or buying them anytime they come closer to you. Let us have conscience and fear God. I think that the fear of God, Matthias Hamelu poor among us. But not Mazen and the Kanu group inspiring people. Whether no group here or no group here, what I am saying is that these are Igbo people who speak Igbo, and for whatever reason why you should stop. For whatever reason, it should stop. Yes, Mazen Nande Kanu is our brother. And if he must come out to meet all of us alive. Onidiho, Opota, Obatana goes down. How long are we even going to continue to eye our people? There are some areas and zones of Ndigbo today a no-go area. It is a no-go area. In a lonely road, and any slightest thing, it will happen. If I be the then the house, the book on the haram, Bitori Batanifa the book and the haram, now Batanifa, the house, and Morona conseil. Before money for name, Nda Bindo, Apotana Brunu, Hashupu, a whole village and community dominate here down. I now Mohamo, say Hatabafu, no if I have a talo, or Wahane Ndigbo, San Ndigbo Megida, I will akai. Jebute that alo bulletin and buy oton toketa. Otonto. The name if I should leave Igboland. Leave Igboland. You people should run to a far land. Leave Igboland. Happen an Igbo. If truly that what you are wishing for Ndigbo is for betterment of Ndigbo, why are you subjecting us to life of fear? Why are you subjecting us to Ibatapazien and Igbo by Ayana Atojo? When are we ever going to have an Igbo of 2015, 2016? Mbezi dinu kwa. Mbana eze sonde ya nalu mmadu machine. Kita wonye ana ebulusha bulu moye nele recharge card. Ana ebulusha bulu moye neme POS. Ufoda no ninu kita ndị mmadụ na afuzialo as order of the day. Now when they buy that there is no God, you don't want people to fear God.
You must be fear of God me go in the by avoid ya. Eh? Look at Okwuora Ndigbo. Okwuora jele ebo jele elu amala. Ebo jele elu amala ka o je zo ndu onye Igbo. Oputa nearly ka o tere ndi ya na. Nearly ka Okwuora tere ndi ya na. Chekwa na ife ahụ. Chekwa na ife a. Amokwo reason ihe eji wee na-ebusisi oche dubem. Buru TV mu na-apụ. Buru bed na-apụ. Chịkọrọ akwa na-apụ. Si na ife na-eme uko wee dụrụ m na mma. Kama ihe adakwa ewere bem. Ọ ka alụ mma niile ewebata. O siki ike na-efu a family, a kindred, a village, a community, a town nọ n'ala Igbo. Enwebụghị a scar of ife a na-eme n'ala Igbo. O siki ike na-efu a community, a town. Enwebụghị a scar of ife a na-eme n'ala Igbo. Anyị niile ebu that wound. Anyị niile na-anọsụ that wound. Yet, you are telling us that what you are doing is for our own good. How? If it is for our own good, I should be moving freely in an Igbo. Mpụtazie na-aba na oppressor side na-achụfusigo ha. Na oppressor side ya na ndị a na-oppress ya na-achụfusigo ha ebe niile. But mgbe ebe niile dị mma ka i kwuru na-atọmenti anyị. Kịta ebe niile adịrọ mma ka isiziri na ị na-achọ ka ịzụ anyị ndụ. Kedu ụdị mathematics I will arrive at this solution? I am asking. Onye nwa biko onye gwa m. Kedu ụdị mathematics and formula arrival wee gwa m na mgbe ahụ ndị mmadụ na-akpagharị n'onwe ha. I remember na 2015, 2016, 2017 mbata obodo a anọ m anọgide Nnewi ogwu ụfọdụ ọ na-akụ ebe after 10 start moto njewara ọka. Mgbe ahụ ebe niile dị free. Ọ na enwe little incidents of that, but it is not the order of the day. Those days mgbe ezi ka dị n'ukwu ụkwa. Those days ka ịsịrị na oppress ya na-achọ ka ibiri na-egbu anyị egbu. Mana kịta for you to drive from Anambra State to Ọka iwe ruo n'Ọka wee park ya. Kenechukwu ụbọchị njem nwaanyị n'Enugu State. I refuse to go with a lot of people. I only went with few people. Yes. Deny ya a lot of people chọrọ ịnụ ebe m meje nwaanyị. I deny them that. Because I want few people who so meje ka ha do safe. There are even a lot of people, old men, hapụ private car, je nọrọ na L300 bus with their old age. Because they want to hide away from ife a na-eme. Yeah? Anyị wee were aka anyị wee mgbarịsi ebe anyị na-achọsi ka anyị jezie na-ebremie na be ndị ọzọ. Ka anyị jezie na-ebremie ebe ndị ọzọ. Ụbọchị Maazị Nnamdi Kanu pụtara from prison. Ọ bịazie kwara anyị niile. Ọ bịazie bịawara anyị niile mgbaru. By then, we all must have paid the prices. And the fact is that not all of those people ị na-ekwu na ha ji na-egbu anyị. N'ọkụ ụmụnne nke anyị na-egbu anyị. Ifutere na onye Igbo bụ ngwa afịa ya bata. Isuo ya ọkụ. Ifu moto onye Igbo ị narịa ihe. Ifu moto onye Igbo ị narịa ihe. Etu a ka esi wee bịa na organizer free station. Bụrụ organizer. Bụrụ moto bụrụ hilltops ya. Eruo napụ ya ego. Ndị bụ ji organizer ọwụ Hausa ka ha na-asụrụ ya na moto. Ịchọ ka m kpọsigidoro gị afa kpọrọ gị afa mmadụ na-ebuo n'alụ be anyị. Ka m kpọrọ gị afa mmadụ na-ebuo n'alụ be anyị. Ebuchakwuru buo ma nwanne m nwaanyị nke ntọrọ mmadụ wee tọ. Ndị buje ihe that day na Bank Road na Nnewi ọwụ Hausa ka ha na-asụ. Ọ bụrụ ndị Igbo. At the end of the day, ịghọdọrọ onwe gị aghụghọ. Ịdụ ka onye na-eme enye 5 million gị wee jee mee business. I were jee na Toscana jee gbaa klọb. Were jee na Villa Park jee biri ndụ. Were jewara Abuja obodo jee rie ego na obodo Cattle Ranch n'eva. Iriwe ego a dịchasị ego ahụ ejekwa na-atụkwara ndị nyere ego ụga gwa ha na ịma ha amụsụ na-ataghị na ịma ha onye na-achụwo na onye a na-achụwo ma n'ime ife niile ego ọ ife oyiri ike and enyekwakwa ya ego ahụ ọzọ jekwa tụkọrịkwa ya ebe ahụ ọ ichuo ofu nwata nwaanyị nọrọ ọnọdụ bụ na-amịghị na-eri ego ịmakwa ife na-emeghị mana ajụ ọrụ ịtụ ụga ọ ife ndị Igbo na-eme onwe ha anyị ma ife na-eme anyị. Anyị Igbo was peaceful before. How can you people tell us that no mgbe aha anyị Igbo do peaceful ka anyị na-ata afụfụ mana kịta anyị ebighozi ebi na ọkịta ka ụnụ na-anụrụ anyị ọgụ kedu ọgụ ụnụ na-anụrụ anyị? It's a question. You wanna go? It's a question.
that is begging for answer. We are living in self-denial. It come even in a hen na Lagos. Jenu village you. Even o nwere ụfọdụ n'ime anyị na kachado ụlọ mma na o nwere ndị agha eje village eje ncha o nwere some areas nọ na Anambra State amakigoro bad, nwee some areas nọ n'Imo State amakigo bad. Ebonyi State ka so n'ebe ka do high better. Ebonyi State ka so n'ebe ka do high better. But no other part, and maybe Abia State, but no other part nwere areas ebe akaro bad. Why are you why are we always trying to cover evil? Why are we always trying to cover evil? Only Jolo say na Mazi Nnamdi Kanu must be free. I bet you that with the rate of what is happening, now Mazi Nnamdi Kanu that this crime will continue. People are committing crime in disguise now for Mazi Nnamdi Kanu. People are committing crime. Disguise somewhere. Now from say no Mazi Nnamdi Kanu. Mazi Nnamdi Kanu potentially they will call another program. Say no if you do to. They will call another program. Say no if you do to or if you do to. Even on go drop peaceful. What are you enjoying? What is it you are enjoying? I want to know. Can you feel not enjoying that kind of life you may be? You are putting the life of your people in danger. Dim who is struggling to survive just like you. Yeah? At the end of the day, we are all hustling and struggling to survive. Yeah? People don't deserve the kind of judgment they are melting. Up one obodo iwo taba afufu e ma hifo passing through obodo iwo before of 1 naira e ma afufu otaro before of 5 naira. Yeah, e gotta go ngbadelu uche nna Nelson. I don't enter my village anymore for over 2 years now. E gotta go for over 2 years. Esi onya na oge na anowo for his or her own good. E will on na bonya if he na for his or her own good. What is the joy there? What is the joy there? And the information has been the fate of so many people. Ụfọdụ ka reduce na business have to zero. Afu mo na complain na one page somebody. Ebe ọ na-agwa na ifo ji wee hate ewu because of na ndị otu e muru tere ya ngwa afia ya ọkụ. Ifo afia onye Igbo isu ya ọkụ. Ifu na onye Igbo isu ya ọkụ. Ifo shop onye Igbo iti ya ọkụ. Only Igbo poor business na abata iburie ijena pie ego na this hard economy. Na this hard economy. Na this economy do so hard. E na torment kwa mmadu ibe yu. Keri ife na acho na akpa onye na acho ife. Keri ife na acho na akpa onye na acho ife ka na ajo. Ndam ife de ife ahụ e na acho na akpa onye na acho ife. Onye anya na enwu red karo. Onwero ntu isi nwe. Inwero nyanwe enwero. Keri ife na acho na akpa mgbe na-ajụ ọnwụrụ na-ejide mmadụ gwa ya wota ego ọhụụ nya wota n'ọnụ ụlọ mana onwere n'onwere ndị ụlọ mana ha nwere ihe wota kiri ife a na-egburu onye ahụ. What lesson ka ị na-achọ ka ịkụziere ndị aba igbu onye nke ha ka ị wee gwa ha nwaanyị na eji wota ego inweru ejide onye nke gị ihe wotanwu ejide nwanne ewu ihe wotanwu gụrụ onye ahụ nọ na the same predicament yet onye ahụ have to suffer for the crime he be guilty of. You are guilty of being broke. That is why iji buru egbe je na-achọ onye ya atọrọ iji dekwa mmadụ ọnwụ na onye ahụ enwe ego igbuo ya egbuo for committing the same crime you be guilty of. What lesson na ndebe ha jụ n'ugbu egbu why ha ya eji wee je le family property ha wetarụ ya ego because what you want is money. Always that no na-eme ejide mmadụ onye ahụ kwụ ụgwọ erizi onye ahụ anyị ekwuzido okay, ụfọdụ nwere ike si okay ka o debe 5 million after all na olu ụlọ na-ejide na-ego before ya akwụ. Mana nke a na onye ọnwụ na-edebe ego ọmarodụ na ndụ ya ọdụ secured because ịmarodụ na ife a na-achọrọ na ndụ ka ọgụnụ. Kedu ụdị business ị na-eme ife ahụ ya warrant n'iyi ebelu pass ahụ mmadụ ibe na-ele? Ana m ajụ ya ajụjụ.
kedu crime onye ahụ committed kedu crime onye ahụ committed ozu mmadụ a na-alagharị around everywhere na-eletọsị na mbụbọ ụfọdụ ka a na-egbu na-atụkọwa n'ime pit unu enenechi ife dị njọ si na ọdụmma unu enenechi ife dị njọ unu asị na ọdụmma unu asị na ọdụmma na-akpọ nnọọ Maazị Nnamdi Kanu jụọ ya ife a na-eme ka iwuchiri ndị be anyị ọ sịrị yes ana m ajụ ya ajụjụ ọ sịrị yes ọ sịrị yes ma na ọ ezigbo mmadụ nya ịkpọ ya jụọ ya ife a na-eme ka iwuchiri ndị be anyị ọ sịrị yes ana m ajụ ya ajụjụ because ọ nwere ife a na-eme ife o wuchiri ndị be anyị ịma na ọ dụrọ wọdụ ịnọ in our midst ịma na ọ dụrọ wọdụ ịnọ in our midst ọ bụrụ na ife a na-eme ewu ife o wuchiri ndị be anyị ịma na ọ dụrọ wọdụ iwu onye Igbo so how can you use the approach and means onye na fight for a supporter for instance ese na ndị gọọmenti ya erighị iziri ihe ị na-egbu ndị be anyị na ndị gọọmenti ya erighị iziri ihe ị na-egbu ndị be anyị ị na-akpa afọ ya ewere eme alụ ewere agafusi ọbala ndị be anyị a na-agafusi ọbala ndị be anyị onye lukwa nyasị ọgụnụ let us call a spade a spade that is the thing do too much many are not so many people short ụfọdụ n'ime ha nwụrụ ị na-enwe ọgụzọ o nwere nke gbawara m obi ụmụnne na-abụ na-eje wedịn nke ọgụnụ pụọ n'ụzọ etu aka osu ha na-abụ si wee ladị na mọchụarị ụfọdụ ga-aya abata na famili gbuo nne gbuo nna gbuo ụmụazị niile kedu kraịm ha kọmitiri maazị I greet you maazị gara n'iru na ihe ị na-ekwu enweghị ịkpọ mmiri wee na-ekwu ya kama na ọ nwere ihe nji wee chọrọ ịbata ihe o nwere ndị na comment section na throw blame games ihe na-eme na be anyị is pure criminality enweghị I don't want people na-ekwu ha na attribute na onye ma onye because watch ya all these blame games we have men at this thing first like this ị ga-afụ somebody oje o kidnap one mmadụ na lawyer ahụ ego people pụta sị no akpọ ya agitators or ha na-make a blanket statement that covers the real intentions of these guys. What is going on in Igboland is pure criminality. Anybody back otherwise, that person is a mad person. That person is a fool. Listen. The reason the kind of support was because of what he stood for. End killing. Especially the ones named farmers. And now, yes, who is making that kind of crap statement? Look at this boy now. That boy now. Okay, how will you qualify the intention, the reason with that boy? This boy na attack kisi attack for now bamba kisi is jay nekati and maybe didn't have any or bag fresh or they call them off ma no organize yourself and go and kidnap it and wasted him. Now what is your message in about? So I just don't want our people having here and they trade the brain. Yeah, criminality. And the reason OGF fester is because they were leadership failure. It's because of leadership failure. Because when they were a serious leadership, for instance, now this guy Ebu what's he called? Azoka. He's a former Ebu guy. Up to today, can you tell me the judgment or the punishment in Ebu guy? Even onye ndị nke ejide anagwa na ha escape kono. So when you see things like this happening, let me tell you, we are human beings. Human beings are like animals. Once there is no law,
there is no moral. We become animals. We will eat ourselves. The greatest nation on earth today, America, they experience gun violence and all this. But what makes their country work is because now, if they have weapon, I got to get over again, I got to get metagi, and I got try again to gain that the whole world, the whole people, citizens, look at the punishment in Metapal because of this thing. Others say, well, but in Nigeria and especially Igbo Bahia, you will never hear about that person again. Nothing again. Some of them release their ID behind the bar. You will not hear about them again. You understand? So this thing nobody will learn from this. No, this thing will continue to happen. As long as they little connected and influential, you will go scot-free. Can you make an instance now? Look at this guy in there, nobody can. Boom, I need him. Boo, that's not demon. Aboni again from the interview in January. Yeah, confession in January, man. And January is my idea. Now the boy in the because okwu that na the boy in the no when in a only with a human parts. I will send you the interview if you don't have it. Now, who are those people now on with human parts? Who are those people now on with human parts? And that she even said that lady, that knows how for the first person. So you ask yourself, who are those people? Now that boy has not been arrested. This is going to 1 week. What is the perimeter of Southeast? How many square kilometers is Southeast that now somebody got committed such heinous crime for more than 1 week? And what happened? So when you look at the whole thing going on, you will just know that now we are not yet serious. We are not yet. Oh, yeah, party actually. Oh, yeah, party because I can understand where they are coming from because something here came, then others now crept under him and started doing all these things. But the bigger picture is what we should be looking at. This is criminality, and we should treat it as a criminality instead of because the more you throw blame games, the real guys in the say some of them have any connection to whatever you are talking about. Some of them they are on their own, doing their own business. But once I commit, they will hide. But so for me, the bulk of to stop this, we can stop it. We can only is that what is that? How many people call the Kohana medicine? How many persons? Hell 1,000. They are not up to 100 if you ask me. But the problem is that now once they do it, they will disappear into the air. Then the next week they will come back again. So the question now is that we should put pressure, and the government at every level should strengthen themselves and be determined and have the political will to fight this thing to finish. Release the one useless statement, and that's all. You will never hear about the news again. You must see how that thing went about. The next week, government release that statement. So they are now they are now reactive to what is happening instead of being proactive. So, and another thing is this there. Some of them know here now saying no, some of them are supporting Matthias exactly. This is another thing. Another thing now Igboland. Some of them are supporting Matthias. They promote this incitement and hatred that only preach in Igbo. Because maybe no one or two people no Pastor Hannah like her. Then because of their hatred for those persons, her general support Matthias, they promote, they disseminate that inciting statements and the utterances are on them. Tomorrow now, Obuno Blimberg return one back to us. They wouldn't know that not how to breed the I want there. So
Yeah. We should tone down our aggression. None of them program on. Tone down our aggression and tone down our aggression. Secondly, stop looking for who you will hand the crime on. Criminality. Let us treat it as criminality. Criminal act is a criminal act. Agitation or no agitation, agitation where a stipulated rule is agitation. But for the moment in the VTL, not even your enemy, the people you consider enemy, no, your own blood brother, people, village people, you are a terrorist. You become a terrorist and a criminal. So and I get treated like that. So I saw them what they're doing in the comment section, creating play games and all this. It doesn't make sense. We have to be very explicit in what is happening in Igboland. And until we begin to treat it as a my brother, condemn kwanu gudi faho. Mere condemn. Be shawazi inde merie. Oya condemn. If all the interest by the way, no from the do to Ameria. Condemn gudi faho dunjo. If dunjo. You have Oya to treat condemn. it as a criminal. Yeah, criminality can the man and and all the common now, even na this Facebook now. I'm going to be somewhere something but sometimes a guy named me here. People come to my boss and start threatening me. Government by had proactive in sorting out issues. And even Yeah, I'm with you. Government by had proactive in settling some kind of issues. Unlike getting Dutch CMA. Okay, for if I get up, Matthias Nando to NMA. They have created room to the point that some people with criminal mind or criminal elements can take advantage of if and did the committee a kind of evil. Now no mother apụtazie baby agwaghị no Matthias wonye na-eme no Matthias wonye na-eme now but currently Keta Matthias is giving room for people. He's creating the room. Yeah. He is instigating people, showing them what to do and what not to do. He may not have the will to carry a weapon, but when we go the will to do that. We follow instruction and then we go and do it. Exactly, they will take inspiration from him. And government buy to proactive in doing something. Kiribe patalo na haya emebe na one thing yes safety record straight to people. Why will Amanugum na government adoga away about his activities, but why can't they take one action? Why can't they do something to show that they will government no Oboda? Are they waiting for mgbe ebido mewe abanu na uke tegbuo mmadụ afọ pastor eburu afọ onye nga mgbe ahụ ka ha ya apụta chọbazie ka ha handle something ha fugoro route eketa febo si agba mgbọrọgwụ. They can operate it now and set the record straight. If I will find out Oboda. Let me tell you something. All Oboda no kamata as na nice drama. You don't incite hatred. Hate speech. I get better. When a country na law, Matthias would have been inside for a long time because we learn from history. When Nankano started his own, I was a supporter of Nankano. I supported my simple. I promoted his cause. But we have seen how our people were radicalized. Because what is happening is that it's radicalization. People don't see killings, blood as a big deal because the intention was not the intention. His intention was never for things like this to happen. But in the process of doing that, a main mind in the buy or to say so happening. Exactly. They do not have the brain to filter what they take in there, what they take inside. They swallow everything verbatim. So this is what we have seen. And Matthias now, people are not tearing up.
it says that they will descend on you and the government are leaving these things to continue like this. So at the end of the day, it's boils down to young back no leadership failure, no political will, and no direction, no sincerity or purpose. They don't have, should I say, the vision or understanding of the solution to all these things. Otherwise, material should be shut down. And that was one tension because some kids had to go test. Some kids had to go test. To the point that even a 100-year-old man who agwanya mission no fake go. Some kids had to go test. They need the cat down one tension. Can you reduce the test? The tension. Because on a bab, not back to factory setting. But Hannah and me, so my own is this. It's unfortunate that we find ourselves here because just like you said, a lot of people now to win at Hana, some which is not supposed to be. Before now, on I can see in Simbanaba, outside South is now, but Hana on it. I don't think not like that again. But and another thing is this. Our boys, our young boys actually do anything. I must be honest with you on this issue. Our young boys actually do anything. I traveled to a village some time ago. Inform as a buy, and in the street. No, none of them wants to learn work again or engage in any meaningful thing. We go, and when they do not peta, oh, how an element her join and then at the end of the day, so anyway, a lot of issues, a multifaceted problem in our southeast that we need to start addressing. But the core approach now is to douse the tension. Anybody on our Facebook can incite about war, about war. And in a good number of followers, both educated and uneducated. Now get into about war. You need to go down. You need to get out of the way. So that's my own. Can the mother never face issue when it happens? Don't come out here and start trading blames or this. When something happens, tackle it. Yeah, criminality. To banda million with that. What am I saying? Look, my sin. So come I see. Get them down. They will go. When does Islam not critically see? Get them down. But the problem is that now, government have a release statement. After every statement, the whole thing will die off. You will never hear about it again. So that's my only two contribution. Thank you, brother. Dalo Mazo. Dalo. The day we begin to tell ourselves the truth, but when I decide they have to be living in self-denial, let us continue. The truth remains that na Igbo na-egbu onwe ha. Igbo na-egbu onwe ha. Ndị Igbo na-egbu onwe ha. Ịghọtago? Ndị Igbo na-egbu onwe ha. Ka anyị gbusiwe onwe anyị mgbe anyị gbusichala onwe anyị. Maazị Nnamdi Kanu sizie na prison pụta ọ bịaba akwamozu anyị. Ọ sizie na prison pụta ọ bịabazie akwamozu anyị. Na ife anyị reduce one peaceful region anyị wụrụ aka anyị tipịa ya. Onye na-alahụ ụla kịta ugburu ofu anya na-alahụ ụla. Onwerozie ndị nwe conscience na ndị otu Matthias threatening somebody. Onwe ha hazi atọ okwu eze nwerozi ife walụ ife soro onye ka ọ na-ekwu n'ọnụ. Enwerozi nsọ, enwerozi oke, ugwu nara ana, nsọpụrụ nara ana. Ebe enweghị nsọ, kedu ka mmadụ ga-esi wee ma na ịgbasa ọbara mmadụ ibe na ana walụ? Kedu ka a ga-esi wee ma na ịgbasa ọbara mmadụ ibe na ana? Can you tell me ife dị mfe ahụ do justified enough that you will go against the nation? Because igbu mmadụ is a sin against the nation. Because ihe emebi nwe ife ịma na ihe replace nwu ọ dịrọ possible mana a na-emesi ihe ka na-aba na obere nwa na ha young youth doka na-agba mbọ ijide ya na-aba. When you get down, lie down, ịzọ ya ọkpa n'isi, ịkụọ ya isi egbe, kere ife omelu, kere crime o committing. Ife ị na-achụ ka ọ na-achụ o
mbe na-agba ka ọ na-agba agbawuo a young guy na Unizik ife anyị agwaghị ụwọ na ịmụhụ ndị omere mata na ịmụhụ ndị omere ife igbu mmadụ wụlụ normal way of settling scores. We now see it as ordinary. We now see it as normal thing. I na fear can just normal thing. Let us continue. Let us do what? Let us continue. Ana m afụ ndị Igbo. Ana m afụ ndị Igbo. You are doing Ezugo, you are doing a great program, but all of a sudden, Matthias have to be the problem. You guys are just unbelievable. Can't you speak without mentioning Matthias? The same way is when I continue this one. You gotta go. I am meant to believe that Ndigbo never learn from history, and that is the only problem I'm well. Okay, man, Ndigbo keep repeating the same mistake all over and all over again. Matthias has started creating room for some criminals to penetrate from Igbo name by not choosing the kind of words on they use. And they say, why you wear Matthias? Never aneku. Or give you why you wear one Matthias never aneku. If you need number Matthias never aneku. That tomorrow criminals, criminals penetrate into this thing on them. How can you come out boldly and say that na Matthias Adro in charge of Ifa name? It's a question I'm asking you. It's a question I'm asking you. Can you tell me if I want to go on and we benine onwelonye mbe mmadu sere biko ejena pela halose biko ejena momena na biko ejena meva. Can you tell me why that tension is being created even where it is not? Can you tell me why creating that tension where it is not? Can you tell me? You cannot tell me. Let us continue. You want to go? Let us continue. Watoka agota na ngwa na-eme pụta ị na-eme onwa ifolo ụbọchị nke onye ruo gaba ebe ị nọ kịta ịmahụ ife ya wụ your fate tomorrow. Amom ife ya wụ my fate beyond ebe anọ. Amom ife ya wụ my fate beyond ebe anọ. Ọ mmadụ kachasịcha na traditional marriage 2 days or 1 week to traditional marriage yo ọ mmadụ rụchaa n'ala ụlọ few days ọ eji wee mepe ụlọ yo onwebeghị otu ndị mmadụ esi bụ wee nwụ. Ịghọtago onwebeghị etu ndị mmadụ esi bụ wee nwụ. So itewekwa ahụ na ikowelu ndụ n'elu ife ebe a na-abụ mmadụ ibe ụka ọkpa ị na-aba ifu ebe ọbara mmadụ ibe wụsara n'ala igwe ozi conscience. Have you ever imagined yourself in the position of that person? Have you ever imagined your mother in the position of that person's mother? Have you ever imagined your wife in the positions of that person's wife? Have you ever imagined the fate of your children? Just like that man. Kedu ife dị ife ahụ na-eso okwu nke na mmadụ agha nọrọ ndụ ka gụ na-ewe kwuo ya? Do you know that once there is life, there is hope? Do you know that n'ife ọwụna na-eserego na mmadụ warranty n'iyi ebepụ onye ahụ isi na onye ahụ nwere ike do ndụ beyond taa? Unu enwere ife ahụ in abundance. Do you know that more than 50% to 60% of people gburu mmadụ taa? They gotta go. Ị nwere ike ịma na more than 50% of people gburu mmadụ today they regret if I will take that action. But this is something they cannot reverse back. Are you aware? Agụmekwu okwu ndị megoro their career igbu mmadụ, ndị na pride si n'igbu mmadụ, ndị na-ekozi n'igbu mmadụ, ndị yari egbucha na-etretenụkwa na egbu ọzọ. Let us continue in saying that grace may abound. For there is a way that seemeth right in the eyes of men, but na nsọtụ ya wụ ọkarị ihe etu a. Emechi ife niile a na-eme n'ụwa ka nọ. But before you nwụọ, o depend the legacy you chọrọ ịhapụ for your family. You may think that na mmadụ nwụọ na nke ya agago, but o nwere ike ndụ ibiri n'ụwa nwere ike kee your lineage and your entire family in perpetual bondage. That in the next 20 generations to come, ka ya data afụfụ
ife metal n'ụwa. So whatever and whichever way a na-eme ife ndị anyị na-emetụta ka mmadụ, mana o nwere ife a na-akpọ na some people na-eme to the extreme. Ụfọdụ na-agafe ụka agafe amakata atụkpa afa onye ọwụ na-ekpuchisi ya ntị. Ife a na-akpọ ewu mmadụ imefe emefe. Anyway, enwere visitor and I think I'm going to end this broadcast here. I don't know pretend kwa ka ya sị na ya ma. I nọrọ Lagos nọrọ Abuja n'ọba anyị ka ọwụ. Continue to live in another man's land. Ọwụ na ndị ibi ha, ọwụ na America ebe ahụ ibi mee onwe ha etu anyị si wee mee South East. Ịrachapụkwa ọsọ na America jewe ebe ọzọ. At the end of the day, ebe mmadụ na-efiri ka ịcha secure to what home. Ọsọ chụgido ịgbanata n'ụlọ pe gị do free. Mana nke a ọsọ na-achụghị na-agbagharị ndị Yoruba bido mmebe ife anyị na-eme na East na Lagos ebe a. Lagos ado inhabitable for us. We run away again and go to another place. Ndị Hausa mebekwe egbafelu from ugwu Hausa. Anyị were aka anyị na-emebisi be anyị si na ọdụmma ka anyị mebe na ọdụmma iji ime ifu ndị ya pụta na justify here. Are we even talking about who is doing it? Condemn evil. Whoever that is doing it, condemn it outright. Let us forget about ndị na-eme this thing. Condemn onye pụta openly kwuo na ife a na-eme n'ọdụ njọ. Na for whatever reason eji eme n'ọdụ njọ na ọwara ntị ha, come out and condemn it. Come out and condemn it. All of us need to be alive and see the release of Mazi Nnamdi Kanu. Yes, more than 20,000 youth na Igbo anwụọna because of this thing. Yet ada agba egbe ha anụ ọgụ. Ndị nwugoro because of ife anwụrụ mgbe ha nọsịvụ ọgụ Ikemba nụrụ ọgụ. Mgbe Ikemba nụrụ ọgụ ife Ikemba nọwụ na Ikemba nọ na-eprotect ụlọ ndị be anyị na advance na-ejekwu ndị ile ejekwu maka ọnwụ na ife agwụ ọgwụ anọ n'ime ma Nnewi ebe niile ya agwụ mana a na-achụ mi ndị a na advance ndị a na-achọ ka ha penetrate ebe anyị a na-eresisi ha na advance kwa ebe fanụ mana nke awụ nọ ife na-eme n'ime be anyị na-eme na backyard anyị na-eme n'ihu be anyị na-eme around us. Kedu ka anyị esikwa onye ukwu kwuwara ife na-amị anyị na anyị n'ime? How can you even fight it when it is enemy within? Share this video. Ekwukwana m nke share this video. Nkwuchazie taa ma ekwu echi na amarakwa na ma ekwuho. Daalụnụ.